Hello everyone, my name is Prem Basfor. I am from a very remote area, Bishnupur in Chirang district. So right now, today I am going to make you understand each and everything about Plato. So right now I cannot afford anything, so that's why I am using this background as my blackboard, okay? So try to understand each and everything. I will give my best and I will make you understand, I think. Okay, so today we are going to understand about Plato. We are going to understand about Plato. But as you know, कि सास भी कभी बहू थी. So we have to understand about Socrates. About Socrates before understand the Plato, because if we understand Plato before Socrates, then আমি ইমান ভালকে বুজিব নোৱাৰিম. So we have to understand Socrates before Plato, because Socrates is the main protagonist of Plato's writing, okay? So what is the meaning of protagonist? Basically protagonist means main character. মানে প্লেটোৱে যিমান কিতাপ লিখিছে গোটেই কিতাপত ম্যাক্সিমাম বস্তু তেওঁ সক্ৰেটিছৰ বিষয়ে লিখিছে, and Socrates never wrote any book. Socrates কেতিয়াও একো কিতাপ লিখা নাছিল, because Socrates believed that at the moment we write something we forget. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছিল যে যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু লিখি দিওঁ, on that moment we will start forgetting that. So আমি প্লেটো আৰু সক্ৰেটিছ টো সম্পূৰ্ণৰূপে আজি বুজিম. So first I will start about Socrates. Let me check video হৈ আছে না হোৱা নাই. Okay, হৈ আছে. So Socrates. Socrates before starting the video, I would like to say that this book, A History of Political Thought, Plato to Marx, Subrata Mukherjee and Sushila Ramaswamy, I have been taking this as a reference of this entire Plato theory and the explanation. So you can refer this book if you want to understand the whole like Western political philosophy deeply about the thinkers. Okay, and these are my notes. I am using this, my handmade notes that I am going to explain you today. Okay, first of all, if you talk about Socrates, who was Socrates? Socrates was a teacher. Socrates was a teacher in Athens. Socrates was a teacher in Athens. I will explain you each and everything. You don't need to worry, and believe me, this will be the one-stop solution for Socrates and Plato. Socrates was a teacher. Also, he was the teacher of Plato. Okay, he was the teacher of Plato, and as you know that the Plato is the teacher of Aristotle, and Aristotle was the teacher of Alexander the Great. So যেনেকুৱা teacher থাকে তেনেকুৱা student থাকে. Plato. Also, he was the father of philosophy. Sorry, ethics. He was the father of ethics.
So before starting about Socrates, let me make you understand what were the Greek city-states. So I am removing it. Okay, so I am going to write about Greek city-states. Okay, so first of all, city-states were like Bortoman Jenekwa state pura say like Assam, like Sikkim. There are lots of states in the like India. Same way, city-states hey homoyat Athens or city asil kind of like state asil, okay, small states. But there is a difference between city states and present states. City states are constitution asil, okay. They had their own constitutions. Second, it was a agrarian society. It was a agrarian society. As you know, the agrarian society where like agriculture is a means of production and as well as mode of production. C, it was a patriarchal society. It was a patriarchal society. As you know, what is the meaning of patriarchy? Where male in the society are dominated over the women. Like the preferences on everything given to the male family first. So, এতিয়া আমি Greek city-stater বিষয়ে যেহেতু শিকিলো, so now we are going to discuss about the Peloponnesian War. Peloponnesian War was the main reason that Plato became the philosopher. Before that, I would like to explain again that ethics father asil and Socrates. What is the meaning of ethics according to the Socrates? According to the Socrates, ethics means way of life, or we can say good life. Good life. According to him, ethics was the way of good life. Socrates once said, unexamining life is not worth living. If we are living and if we don't examining anything about our future, then this is like it is better to not live. Okay, so I just explained you the ethics means way of life or way of good life. There is another philosophical term that we can use here, that is eudaimonia. Eudaimonia, like it is mean good life. The concept of good life, that how to live a good life, and we will discuss everything, but now let us understand the Peloponnesian War. So I think you will get it that Socrates was the father of ethics. Why he was considered as the father of ethics? Because Socrates gave his whole life to teaching people about way of good life, eudaimonia, like what are the good life, how to live a good life. Okay, now we are going to discuss about Peloponnesian War. Peloponnesian War 431 to 404. So what was this?
Peloponnesian War. Okay, Peloponnesian War, 431 to 404 BC. এথেন্সত এই সময়ত দুটা মোস্ট লাইক ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল চিটি ষ্টেট আছিল. অ'কে, চ' মই এবাৰ কাহিনীটো তোমালোকক কৈ দিওঁ. চিটি ষ্টেটত দুটা ষ্টেট আছিল. এটা আছিল এথেন্স. এথেন্স Sparta. But there was a buffer state that was Melos. Here, Melos. So, Athens প্রথমত আক্রমণ কৰিছিল মেলছক. Okay, so the complete Melos was occupied by Athens. যেতিয়া এথেন্সে মেলছক আক্ৰমণ কৰিল, মেলছ যিহেতু এটা বাফাৰ ষ্টেট আছিল, চ' মেলছ পৰাস্ত হ'ল এথেন্সৰ লগত. চ' এথেন্সে কি কৰিল, তাৰ পিছত স্পাৰ্টাক আক্ৰমণ কৰি দিল. চ' যেতিয়া এথেন্সে স্পাৰ্টাক আক্ৰমণ কৰিল, চ' আল্টিমেটলি কি হ'ল, এথেন্স was defeated. Athens defeated. So Plato was shocked that Athens was one of the influential state and comparatively Sparta ke Athens or population basi asil. Like in the every scale of a state, Athens was far better than Sparta, but still Athens Sparta logot Peloponnesian War to parasto hoisil. This become the main reason why like Plato become a philosopher. Okay, the defeat of Athens with Sparta become the main reason that Plato become a philosopher. Why? I am going to after analyze the Athens and the governing system of the Athens in that particular time, Plato got realized, or we can say Plato got known that Athens was corrupted. Athens was corrupted completely. Athens was corrupted completely, and internally and externally it got totally vulnerable. It totally get vulnerable. It was totally a condition of vulnerable. So Plato after the study got that Athensৰ যিবিলাক মানুহ আছিল, যিসকলে এথেন্সক ৰুল কৰিছিল, they were totally corrupted and they were extremely as well as internally totally vulnerable in a situation. So that is why Plato তেতিয়াৰ পৰাই ভাবিছিল যে ইবিলাক মানুহ, and it was a democracy. Okay, Athens was a democracy in that particular time during the Peloponnesian War. That's why Plato argued that democracy is a rule of ignorant, because they are ignorant, they don't know anything, the ruler of Athens. So Plato তেতিয়াৰ পৰাই এটো মানে
বিশ্বাস কৰিছিল যে এনেকুৱা এটা ৰুলাৰ লাগিব who is not even 0% corrupted, whose priority will be goal only to the people's welfare of the Athens. That is why Plato gave his complete life to the philosopher king. We will discuss all the theories of Plato, and we will also like mix this theory with philosopher king entirely. I hope তোমালোকে like বুজি পাই আছা মই কি এক্সপ্লেইন কৰি আছো তোমালোকক. Basically যেহেতু those rulers which were ruling the Athens were completely corrupted and internally and externally vulnerable. That is why Plato ভাবিছিল যে only a philosopher king, যাৰ কোনো ধৰণৰ লোভ নাথাকিব, যাৰ কোনো ধৰণৰ আশা নাথাকিব, he will be the perfect ruler for Athens. Okay, so while we were discussing the Peloponnesian War, there is a very important book, the history of Peloponnesian War. PW means Peloponnesian War. Now I was into physics wala. Peloponnesian War, okay? It was a book, okay? It was a book. It was wrote by Thucydides. It was wrote by, sorry, let me write again, Thucydides. The book was wrote by Thucydides. This book is considered the history of Peloponnesian War. Let me repeat, this is not physics wala, this is Peloponnesian War. Was written by Thucydides, and this book is considered as first book on realism. This book is known as the first book is realism. Why? Do you know the meaning core? Okay. So as we know, what is the fundamental principle of realism? The fundamental principle of realism, that there is basically Matsyanai. Do you know the meaning of Matsyanai? It is basically anarchism. There is no any kind of like entire state government or like one government who can control and save the whole. So basically, why this is book considered as the first book of realism? Because the core meaning of realism is there is no any central government or there any specialized authority who can save the entire world at the same time. That is why, as we have analyzed the incident of Athens and Sparta as well as Melos, so we can আমি ক'ব পাৰি যে এইটো এটা ৰিয়েলিজমৰ এক্সাম্পল আছে, বিকজ Athens attacked Melos, then attacked to Sparta. That is a different thing, that Athens is Sparta লগত পৰাস্ত হৈছিল. But this book is considered as the first book of realism. And secondly, there is a book, Million Dialogue, okay? Million Dialogue. It was basically not much important for your entrance examination, but this book was written on the buffer state, on the like buffer state that was Melos, okay? Buffer state that was Melos. So I think তোমালোকে like বুজিব পাৰিছা যে মই কিয় Peloponnesian War incident to explanation কৰিলো, because Peloponnesian War was the main reason that Plato like leaned himself towards the philosopher king or making the ideal state, because according to him an ideal state is a state where everything goes in the perfection. Okay, so এতিয়া আমি আকৌ
we will move forward to the Socrates. Okay, these all things are connected with each other. Okay, তোমালোকে বাস শিকিবা যে কেনেকে এটা বস্তু লগত আৰু এটা বস্তু কানেক্ট কৰিব লাগে. I am teaching you each and everything. So Socrates was Athens, and also Athensৰ মই এটা বস্তু এক্সপ্লেনেশ্যন কৰিব বিচাৰো, then you will be able to understand কেনেকে মৰিছিল. বাট মই এটা বস্তু এক্সপ্লেন কৰিব বিচাৰো যে এথেন্সত সেই সময়ত there were two types of teachers. Okay, Athens, this is Athens, this is Athens, this is Athens. Athensত সেই সময়ত দুটা ধৰণৰ টিচাৰ আছিল. এটা আছিল সোফিষ্ট, এটা আছিল সোফিষ্ট আৰু এটা আছিল সক্ৰেটিস. সো এটা আছিল সোফিষ্ট আৰু এটা আছিল সক্ৰেটিস. These are the two types of teacher. So what were the differences between Socrates and sophist teachers? So Socrates, sophist teachers, these were paid teachers. These were paid teacher. আমি যেনেকৈ টিউশন পঢ়িছিলো আগতে, paid teachers, টিচাৰে আমাক ঘৰত আহি পঢ়াইছিল. So at the same time these were paid teacher. মনত ৰাখিবৰ কাৰণে তোমালোকে টিউশন টিচাৰ হিচাপে মনত ৰাখিব পাৰা. এতিয়া হিহঁতে শিকাইছিল অৰাটৰি. হিহঁতে শিকাইছিল অৰাটৰি. অৰাটৰি means art of making people deficient, or মানুহক কেনেকে মূৰ্খ বনাব পাৰি. They also taught money and power are everything. Money and power are everything. So paid teachers, sophists taught oratory. Money and power are everything. So and also মই এটা বস্তু কৈ দিওঁ যে sophist সকলে অকল ৰজা মহাৰাজা সকলৰ পুত্ৰ পুত্ৰীকে পঢ়াইছিল, because this were paid teacher, and on that period of time maximum like people were followed the agriculture mode of production. So agriculture people like on that period of time sophists could not afford. Okay, so হিহঁতে অকল ৰজাৰ like পুত্ৰ পুত্ৰীক পঢ়াইছিল, and হিহঁতক শিকাইছিল যে মানি এণ্ড পাৱাৰ আৰ এভৰিথিং, এণ্ড হাউ কেন like we can make people full. Also and the other hand we মানে মই এনেকুৱা এটা দি দিওঁ যাতে তোমালোকে বুজি পোৱা যে this both were totally opposite. Okay, totally opposite. Socrates at the other time, Socrates criticized sophist. He criticized sophist to be a teacher, Socrates sophist সকলক সম্পূৰ্ণৰূপে criticize কৰিছিল. কিয়নো কাৰণ according to Socrates a teacher's duty is to teach student what he should, not what he wants. Okay, what does it mean? According to him, a teacher আছে, suppose treat me as your brother. Okay, as your brother. Suppose মই এতিয়া তোমালোকক Socrates-ৰ বিষয়ে পঢ়াম, because you should learn about Socrates. I will not like teach you about go and watch reels lying on your bed. If I like say like that, I can easily condemn myself. Okay, and I think that we should not dilatory our work. And মই এটো ভাবো যে Socrates-ও সেম কথাটো ভাবিছিল যে টিচাৰৰ এটা ডিউটিটো কি, what is the actual duty of a teacher, what a student should learn. ষ্টুডেণ্টৰ যিটো শিকা উচিত সেইটোৱে শিকাব লাগে, সেইটো নহয় ই যিটো বিচাৰি আছে. Okay, so that is why, and যেহেতু sophist সকলে
এইটোৱে শিকাই আছিল যে money and power and everything, it is the like most like wanting topic of everyone, like money tai bhal na pae. So that is why Socrates criticized sophists to be a teacher. So it was আছিল Athensৰ two types of teacher, Socrates and sophist. Sorry, Socrates and sophist. মই এবাৰ quick revision কৰি দিও. Sophists were paid teachers. They taught oratory. Oratory means money and power are everything. Like it hikaisil, okay? And to make people fool. And the other hand, Socrates criticized sophists to be a teacher because a teacher's duty is to teach students what they should, not what they want. Okay, let us understand some of the concepts given by Socrates. First, according to Socrates, what is the purpose of life? Okay, before discussing anything right now, মই এটা কথা ক'ব বিচাৰো যে there is a movie, এটা ফিল্ম আছে, okay, that movie নামটো হ'ল Socrates 1971. Socrates 1971. Socrates 1971 হিন্দীত নাপাবা, like ইংলিছতো নাপাবা ফিল্মটো, like maybe Russian language মুভিটো ডিৰেক্ট কৰা হৈছিল, but সাবটাইটেল চাই চাই বুজিব পাৰিব, okay? ফিল্মটো তোমালোকে যদি পাৰা চাই ল'বা, Socrates 1971, এইটো চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ Socrates কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব, okay? লাইক ফিল্মটোত Socrates লাইফৰ বিষয়ে দেখাইছে, তেখেতৰ ফ্ৰেণ্ড মিনো, যেটো আমি অলপ পিছত ডিসকাস কৰি আছো, কমপ্লিট বস্তুটো দেখাইছে, তো চাই ল'বা ফিল্মটো Socrates 1971. Okay, according to Socrates, what was the purpose of life? Our purpose to ki life? To get a job, to become successful in life, okay? But what does it indicates? Like suppose more at a job hoy gal, more successful hoy galo, what does it indicates? That I am happy, bro. The same purpose of life according to the Socrates means happy life, okay? Happy life, good life, okay? Good life, happy life, good life. This is also known as eudaimonia. Eudaimonia concept was mainly used by Aristotle. Remember this, okay? মই লিখি দিও এতে eudaimonia. Eudaimonia. যদি কেতিয়াবা আহে, who use the word, the term eudaimonia for the first time, always সদায় Aristotle দিবা, okay? সদায় Aristotle ক্লিক কৰিবা, সদায়, okay? Eudaimonia means basically happy life. Eudaimonia basically means a happy life. I hope tomaloke dekhibo parisa. So right now I don't have any blackboard, so I am using my wall as a blackboard, and I think je etu like tomaloke bujibo parisa, okay? Okay, let me check once. So according to Socrates, purpose of life was good life. Good life ami eudaimonia ko, but eudaimonia concept was first used or given by the Aristotle. It means happy life or happiness. And also happiness, okay? Happiness, purpose of life is basically good life or happiness, okay? And according to Aristotle, happiness দু ধৰণৰ.
হ্যাপিনেস দু ধৰণৰ ইলিউজন অফ হ্যাপিনেস illusion of happiness and the second one is real happiness. Illusion of happiness and real happiness. Okay, illusion of happiness and real happiness. Illusion, what is the meaning of illusion of happiness? So illusion of happiness, what does it indicate? Illusion, mirage, बस लग रहा है कि हम खुश है but we are not actually happy and we are like dilatory our work later and later and later. Let me rephrase this. Illusion of happiness means what আমি actually ভাবিহে আছো that we are happy but actually we are not happy. পরীক্ষার সময়ত রিলস চাই আছো পুরা মজা পঢ়ি কি হ'ব রিলস চাই আছো watching reels. এইটো এক্সাম্পল দে এক্সামত মি লিখি দিবা আৰু the reels hai so to example mahibo teacher hai watching reels ki etu happiness hoy niki etu but ami happy ho reels hai but actually ami happy na thako but we feel that we are happy so this is illusion of happiness and at the other hand real happiness is success. যেতিয়া মানুহ এটা সাকসেস হৈ যায় for him that is the real success. Okay, there is a core difference between watching reels and success, that these are the temporary, these are the permanent. Okay, so according to Socrates, happiness, there are two types of happiness: illusion of happiness and real happiness. Illusion of happiness means where we think that we are happy but in the reality we are not happy, we are just dilating our work for later and that later, believe me, never comes. And the real happiness is success. Okay, later one more important theory given by Socrates, that is theory of knowledge. Theory of knowledge. Theory of knowledge. According to Aristotle, there are two types of knowledge actually: real knowledge and illusion of knowledge. First one is real knowledge, it is the first one, and second was illusion of knowledge. Illusion of knowledge. Okay, according to Socrates, there are two types of knowledge. Okay, first of all, let me tell you what is the meaning of knowledge. I think we all are aware of knowledge. We all are aware about knowledge. Knowledge basically means যেতিয়া আমাৰ কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে জ্ঞান আছে, যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তুৰ বিষয়ে ভালকে জানো, that is known as like knowledge. Okay, so Aristotle's মতে knowledge দু ধৰণৰ থাকে বা জ্ঞান, knowledge বা জ্ঞান দু ধৰণৰ থাকে. প্ৰথম real knowledge, second illusion of knowledge. Real knowledge and illusion of knowledge. Real knowledge means unshakable. Unshakable, these are shakeable. Unshakable and shakeable. According to the Socrates, real knowledge and illusion of knowledge. Real knowledge, যেতিয়া মানুহৰ কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি একদম সম্পূৰ্ণ ৰূপে জ্ঞান আহি যায়, তেতিয়া সেই মানুহজনে সেই বস্তুৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ লাইক দিখাৱা কৰাটো বন্ধ কৰি দিয়ে. Okay, when people get complete knowledge about something, he stops show off because he knows that he knows everything. And always remember, according to Socrates, a person cannot know anything completely. Okay, that is why Socrates believed that I know
that I know nothing. I know that I know nothing. Aristotle believes that I know that I know nothing. তেওঁ বিশ্বাস কৰিছে যে মই জানো যে মই একো নাজানো, বিকজ দ্য মোমেণ্ট যেতিয়া আমি ভাবি লওঁ যে মই সব জানো, ইন দেট পাৰ্টিকুলাৰ মোমেণ্ট আৱাৰ উইলিংনেছ অফ লাৰ্ণিং এনিথিং এলছ উইথ একচুৱেলি ডাইজ। যেতিয়া আমি ভাবি লওঁ যে মই এই বস্তুটোৰ বিষয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জানো, সেই সময়ত সেই বস্তুটোৰ বিষয়ে আমাৰ জানাৰ যিটো ইচ্ছাটো থাকে সেইটো নোহোৱা হৈ যায়। অ'কে, বিকজ আৰু এটা মই কোট ক'ব বিচাৰোঁ, ডিস্কাৰ্টা, ওৱান অফ দ্য মাই ফেভৰেট ফিলচফাৰ, দেট আই থিংক দে আৰ ফৰ আই এম। ডিস্কাৰ্টা, মই ভাবোঁ সেইকাৰণে মই আছোঁ। ইফ আই ষ্টপ থিংকিং দেট where is my existence? Okay, let it be. According to Socrates, there are two types of knowledge, real knowledge and illusion of knowledge. Real knowledge যত আমি ভাবো যে আমি illusion of knowledge যত আমি ভাবো যে আমি সব জানো, বাস থাকে না কিছুমান ষ্টুডেণ্ট অলপ পঢ়িল এতিয়াতো আমি সব জানো, উই উইল চেক আৱাৰ টিচাৰ, বাট সিহঁতে পাহৰি যায় যে যিটো সিহঁতে দুদিন পঢ়িছে টিচাৰ সেইটো 10 বছৰ ধৰি পঢ়াই আছে। দ্যাটছ এ ডিফাৰেণ্ট illusion of knowledge যত আমি মানুহে অলপ পঢ়ি ভাবি লয় যে আমি সব জানি যাওঁ, এণ্ড একচুৱেলি দেট ইজ শেকেবল, সেইটো চেঞ্জ হৈ থাকে যেতিয়া মানুহে আৰু বেছি জানি যায়। এণ্ড ৰিয়েল নলেজ যেতিয়া এজন মানুহে এটা বস্তুৰ বিষয়ে একচুৱেলি ভালকে জানে, দেট ইজ আনশেকেবল। এণ্ড according to him, this is actually true knowledge. True knowledge. The real knowledge is true knowledge according to the Socrates. And এনেকুৱা নহয় যে সক্ৰেটিছৰ আগতো ফিলচফাৰ নাছিল, অ'কে, বাট সক্ৰেটিছে এটা বহুত ধুনীয়া তেখেতৰ থিয়ৰিটো লিংক কৰিছে যে মই যে ক'লো অলপ আগত হেপিনেছ অৰ ৰিয়েল হেপিনেছ। হেপিনেছ অৰ ৰিয়েল হেপিনেছ, আমি কেনেকৈ জানিম যে ৰিয়েল হেপিনেছ অৰ দ্য ভাৰ্চু লাইফ? ভাৰ্চু লাইফ কেনেকৈ আমি গম পাম যে এইটো আমাৰ ৰিয়েল লাইফ? চ' সক্ৰেটিছে কৈছে that we don't need to search real happiness or virtuous life anywhere. Our soul is the only way to identify what is real happiness and what is not. Okay, let me explain you simply. যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম কৰোঁ, okay, same example use কৰোঁ, suppose আমাৰ exam আছে, okay, so বহুত সময় এনেকুৱা হয় আমি নখোৱাকৈ ৰীল চাই থাকোঁ, শুই থাকোঁ। So but our soul always indicates ourselves that you should study, you should study, you should study. So সবে জানো আমি two types of heart, two types of thinking এর ভিতৰত আমাৰ এটাই ক'ব পঢ়, এটাই ক'ব পঢ় আৰু এটাই ক'ব ৰীল চাই থাক। যিটোৱে ক'ব পঢ় পঢ় পঢ়, হিয়ে আমাৰ একচুৱেলি হেপিনেছৰ কথা কয়, অ'কে, হেপিনেছ অৰ ভাৰ্চুৱাছ লাইফ or virtuous life, but it was to call this is not a virtuous life. Virtuous life, this is actually অলপ আগত যেটো বুজালো illusion of happiness, illusion of happiness. Okay, sorry, I just check my camera যে এইখিনি বস্তুটো দেখা পোৱা নাছিল, মই আকৌ এবাৰ বস্তু ৰিফ্ৰেছ কৰি দিওঁ। সক্ৰেটিছৰ মতে ৰিয়েল হেপিনেছ অৰ ইউডাইমনিয়া এইটো ভাৰ্চুৱেষ্টিক লাইফ, অ'কে, এণ্ড
আমি কেনেকৈ গম পাম যে ৰিয়েল হেপিনেছ আমাৰ কাৰণে কোনটো এণ্ড ভাৰ্চুৱেল লাইফ আমাৰ কাৰণে কোনটো? সক্ৰেটিছৰ মতে এইটো আমাৰ শ'লে ইণ্ডিকেট কৰি দিয়ে, অ'কে? আমাৰ ক'তো বিচাৰিব নালাগে, আমাৰ শ'ল ইজ দ্য আল্টিমেট one who can like recognize us which is real happiness and which is illusion of happiness. So যেতিয়া আমি পঢ়ি থাকো এক্সামৰ সময়ত ৰিল চাই থাকো, তেতিয়া আমাৰ মনে এটা সাইডে কয় পঢ় আৰু এটা সাইডে কয় ৰিল চাই। বাট যদি আমি পঢ়ি লওঁ, ইট উইল বি একচুৱেলি হ্যাপিনেস অর ভার্চুয়ালিস্টিক লাইফ। সেকেন্ড ওয়ান, যদি আমি রিল চাই থাকো, ইট উইল বি নট ভার্চুয়ালিস্টিক লাইফ, ওকে? নট এটো, হ্যাঁ, নট ভাৰ্চুৱেলিষ্টিক লাইফ হৈ নাথাকিব, আৰু এইটো কি হৈ যাব? অলপ আগতে যিটো ক'লো, ইলিউজন অফ হেপিনেছ। চ' আই থিংক দেট আই কেন মেক ইউ এক্সপ্লেইন। বৰ্তমানলৈকে যিখিনি লাইক পঢ়িছোঁ, তোমালোকে বুজিব পাৰিছা। যদি বুজিব পৰা নাই, প্লিজ আৰু আকৌ এবাৰ অলপ আগৰ পৰা চাই ল'বা। অ'কে, সক্ৰেটিছৰ আৰু এটা ওৱান অফ দ্য মোষ্ট লাইক ইম্পৰ্টেণ্ট কনচেপ্ট আছে, ডাইলেক্টিক্স। ডাইলেক্টিক্স or dialectical method. Dialectics or dialectical methods. What is the dialectical methods? Okay, etu Hegelo idea to মানে ফার্স্ট অফ ইউজ কৰিছিল হেগেলে, ওকে? এটো মনত ৰাখিবা, মানে সক্ৰেটিছে যিটো নিজৰ টিচিং দিছিল, সেইটো একচুৱেলি ডাইলেক্টিকেল মেথডেদি দিছিল। বাট যিটো প্ৰথম ইণ্ডিকেট কৰিছিল এইটো এজ এ ডাইলেক্টিকেল মেথড, দেট ৱাজ হেগেল, ওকে? হোৱাট ইজ দ্য ডাইলেক্টিকেল মেথড? ওকে, লেটছ টেক এন এক্সাম্পল। আই ডোন্ট নো তোমালোকে কিমানজন লেফটিষ্ট আৰু ৰাইটিষ্ট। মই কি আই উইল নট লাইক, মই নকওঁ এতিয়া মই লেফটিষ্ট না ৰাইটিষ্ট, ওকে? দুটা পলিটিচিয়ানৰ পইণ্ট অফ ভিউ, দুটা নহয় এটাই ল'ব। নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ দাস মোদী, ওকে? অলপ বুজি লোৱা এইটো বস্তুটো, ভালকে বুজাব, ওকে? নৰেন্দ্ৰ মোদী, সাপোজ নৰেন্দ্ৰ মোদী আছে, ওকে? এটোৰ আগত মই তোমালোকক মেথডটো কৈ দিওঁ যে ডাইলেক্টিকেল মেথডটো কেইটা কি আহে, ওকে? নহয়, আগতে বুজি লোৱা বস্তুটো, ইয়াছ, সেইটো বেটাৰ হ'ব। সৰি সাপোজ নৰেন্দ্ৰ মোদী আছে, so here there are two types of like followers or voters of Narendra Modi has, first and second. মই কারো নাম মেনশন করা নাই, ওকে? First one would be एकदम कट्टर fan, follower or voter, कट्टर voter. And second one is who actually completely hate completely. দুজন আছে, সাপোজ এটা এ আৰু এটা বি। সাপোজ এটা এ আছে আৰু এটা বি আছে। এ একদম কাট্টাৰ ভোটাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ, তো এটা বস্তু বেয়া শুনিব নোৱাৰে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিষয়ে। সেকেন্ড ওয়ান ইজ হেটাৰ, ই একেবাৰে কমপ্লিটলি হেটাৰ, একদম লাইক কি কম আৰু কমপ্লিটলি একদম মানে নৰেন্দ্ৰ মোদীক একেবাৰে ভাল নাপায়। আৰু এটা আছে যি একেবাৰে বেয়াও নাপায়, ই টোটেলি কাট্টাৰ ফ্যান, ই একদম দেখিবই নোৱাৰে। সো এই দুয়োটা একেবাৰে সত্য হয় নেকি? নো, বিকজ সদায় মনত ৰাখিবা, এজ এ বিং ষ্টুডেণ্ট অফ পলিটিকেল সায়েন্স, এভৰিথিং we should analyze as a there is a pros and there is a cons, okay? দুনিয়াত যিমান মানুহ আছে সবৰে pros and cons আছে। নৰেন্দ্ৰ মোদী PM, যিজন এ আছিল ই কাট্টাৰ ভোটাৰ আছিল, কেভি মানে কাট্টাৰ ভোটাৰ।
ই হয়তো তেওঁৰ বিষয়ে একো শুনিব নিবিচাৰে বেয়া কথা, আৰু যেটো বি আছে ই একো ভাল কথা শুনিব নিবিচাৰে, ই লাইক হেটাৰ, ই হেটাৰ। ওকে, সো এদিন হঠাতে কি হল, দুজনে একটা চাহ দোকানত এদিন কি হল, হঠাতে সেই দুজন এটা চাহ দোকানত গল, লগ পাই গল। ওকে, এটা লাইক দিস ইজ চাহ দোকান আৰু টি শপ, একটা টি শপত গল, বহি আছে বাহিৰত আৰু লাইক ওয়াহ ভাল আৰ্টিষ্ট না মই। সো দুয়োজনে বহি আছে আৰু ওকে, দিস ইজ এ, দিস ইজ বি। সো এই দুটাই হঠাতে কথা পাতা ষ্টাৰ্ট কৰি দিল, এ বিৰ লগত, বি এৰ লগত। সো সেই সময়ত বি এ কি কৰিল, এক কেইটা ভাল ভাল কথা কল। ওকে, লাইক বহুত ভাল ভাল কথা কল, যেনেকুৱা ফৰ এক্সাম্পল তেওঁ কল যে ইণ্ডিয়াক ডিপ্লোমেটিক এৰিয়াত ভাল কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী, আই ৰিয়েলি এপ্ৰিচিয়েট দেট। মেক ইন ইণ্ডিয়া মানে ভেৰিয়াছ কাইণ্ড অফ প্ৰজেক্ট ইণ্ডিয়াত লঞ্চ কৰিছিল, যিটোৱে ইণ্ডিয়াক হেল্প কৰি আছে বুষ্ট কৰাৰ কাৰণে, এণ্ড অলছ' ইকনমিৰ ক্ষেত্ৰত 4 নম্বৰ হৈ গ'ল। চ' এইবিলাক ভাল ভাল কথা কেইটামান এ বিক কৈ দিল, যিয়ে হেটাৰ আছিল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ। বেচিকেলি এ আৰু বি চাহ দোকানত গৈছিল, য'ত এ বিক কেইটামান লাইক ভাল ভাল কথা কল নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিষয়ে। ওকে, য'ত তেওঁ কয় যে ইকনমিটো 4 নম্বৰত লৈ আহিছে, দেন ডিপ্লোমেটিক এৰিয়াত ইণ্ডিয়াক ভালকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে, ৰিলেশ্যনবিলাক ভালকে বিল্ড কৰিছে, কিছুমান কথা কল আৰু। ওকে, চ' যেতিয়া এইবোৰ কথাটো কল, তেতিয়া বিৰ মনত কি উদ্ভৱ হ'ল যে নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী একচুৱেলি ভাল কামো কৰি আছে। ওকে, বাট এট দ্য চেম টাইম বিয়েও কেইটা বেয়া বেয়া কথা কল। ওকে, সাপোজ ধৰি ললো 3টা বেয়া কথা কল বিয়ে, তেতিয়া এ কি ভাবিল যে নহয়, নৰেন্দ্ৰ মোদী একচুৱেলি ভাল কাম কৰা নাই, সাপোজ ই বেয়া কামো কৰিছে কিছুমান, ইট ইজ জাষ্ট এন এক্সাম্পল। ওকে, চ' তেতিয়া কি হৈ যাব, এই দুয়োটাৰ যিটো থট প্ৰচেছ আছিল, যিটো এ য'ত লাইক কাট্টাৰ ভোটাৰ আছিল, ই কি হৈ গ'ল, অলপ ইয়াৰ থিংকিং প্ৰচেছটো চেঞ্জ হৈ গ'ল। এণ্ড এট দ্য চেম টাইম বি য'ত কমপ্লিটলি হেটাৰ আছিল, ইয়াৰ থিংকিং প্ৰচেছটো অলপ চেঞ্জ হৈ ভাল হৈ গ'ল। চ' এই দুটাৰ কি হৈ গ'ল, থট প্ৰচেছটো লিটিল চেঞ্জ হৈ গ'ল। য'ত যিয়ে এ কমপ্লিটলি হেট কৰিছিল, ই অলপ ভাল পোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিল, এণ্ড য'ত কমপ্লিটলি ভাল পাইছিল, ই অলপ after analyzing the whole situation, his thinking process got changed. Okay, so I think তোমালোকে ভালকে বুজি পাইছা। এক্সাম্পলটো একদম শৰ্টলি মানে বুজাই দিওঁ, ইট ইজ জাষ্ট য'ত আমি এটা বস্তুৰ বিষয়ে ভালকে নাজানো, এজন মানুহে আমাক এটা বস্তুৰ বিষয়ে কমপ্লিটলি কৈ দিয়ে। সাপোজ আমি এটা বস্তুৰ বিষয়ে 50% জানো, আৰু এজন 50% ভালটো জানো। ওকে, আৰু এজনে 50% বেয়াটো জানে। চ' যেতিয়া আমি দুয়োজনে একেলগত বহিম, তেতিয়া মোৰ পৰা কিছু ভাল কথা ই শিকিব, আৰু ইয়াৰ যিটো পইণ্ট অফ ভিউ বেয়া কথাটো, যিটো মই নাজানো, এইটো মই শিকিম। ওকে, থিংকিং প্ৰচেছটো চেঞ্জ কৰি দিল, এটা ৰিয়েল নলেজ পায়। ওকে, এটা ৰিয়েল নলেজ পায়। So, it was a dialectical method. So, what is the meaning of dialectical method? So, likhilua dialectical method. Dialectical method to ki a process from which our
our thought, our thoughts, our thoughts, belief, our thoughts, beliefs, ideas, and perception get filtered, and we get the true knowledge. So dialectical method key, a process from which our thoughts, beliefs, ideas, and perception get filtered, and we get the true knowledge. We get to know. We get to know the true knowledge. That is dialectical method. Okay? So dialectical method key, যেতিয়া আমার থট, আমার লাইক আইডিয়া, আমার বিলিভ, আমি কি ভাবো এটা বস্তুৰ প্ৰতি বা আমি এটা বস্তুৰ বিষয়ে কি জানো, সেই আইডিয়াটো যেতিয়া ফিল্টাৰ হৈ আমাৰ নতুন আইডিয়াটো আহি যায়, কমপ্লিট জ্ঞান হৈ যায়, সেইটোৱে ডায়ালেক্টিকেল মেথড. ওকে, লিখি লোৱা এইটো, a process from which our thoughts, belief, ideas and perception get filtered and we get to know the true knowledge, that is known as dialectical method. So dialectical method তিনিটা mechanism আছে. Okay, dialectical method তিনিটা mechanism আছে, that is thesis, antithesis, thesis, antithesis, and synthesis. Thesis, antithesis, synthesis. 1, 2, 3. Thesis means what? What we know. Thesis means what we know. Antithesis means what others know. Antithesis means what others know. And যেতিয়া এই দুটাৰ মাজত ডিবেট অৰ কথা পতন হৈ এটা ট্ৰু নলেজ আহিব, এই দুটাৰ পৰা, ইয়াৰ পৰা কিছু নলেজ, ইয়াৰ পৰা কিছু নলেজ, that is synthesis. That is synthesis. Like ইয়াৰ পৰা অলপ ভাল কথা আহিল, ইয়াৰ পৰা অলপ বেয়া কথা আহিল, সিহঁতৰ কমপ্লিটলি থট প্ৰচেছটো চেঞ্জ হৈ যাব. সাপোজ এই এক্সাম্পলটো ভাবা, নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিষয়ে, এইটো যদি বি আছিল, এইটো হৈ যাব ই. চ' ইয়াৰ থট প্ৰচেছটো চেঞ্জ হৈ গৈছিল, এণ্ড ইয়াৰ থট প্ৰচেছটো চেঞ্জ হৈ গৈছিল. চ' সিহঁতৰ যিটো নতুন থট প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছিল, সেইটোহে চিনথেচিছ. বুজি পাইছা? সেইটোহে চিনথেচিছ. ইট ইজ দ্য filtered true knowledge. True knowledge. Synthesis is the filtered true knowledge. Okay. Also, there are 3 laws of dialectics. Okay. There are 3 laws of dialectics. 3 laws of
three laws of dialectics. Dialectics, three laws of dialectics. So dialectics or monot rakhiba, what is the meaning of dialectics? Filtered knowledge. Okay, etur tinita law ase. First, unity of opposition. First, unity of opposition. যত এটা থাকিব ফৰ, মানে ইউনিটি অফ অপজিশন মানে কি? যেতিয়া আমি ডিবেট এটা কৰো, ডিবেট সাপোজ আমি এটা ডিবেট কৰি আছো, তো এটা বস্তুৰ বিষয়ে আমি এটা ডিবেট কৰিম যত সেই বস্তুটোৰ সাপোৰ্টাৰ এটা থাকিব. ফৰ মিন্স বেসিক্যালি সাপোৰ্টাৰ. ওকে, ফৰ মিন্স সাপোৰ্টাৰ এন্ড ফৰ এন্ড এগেইনষ্ট. For and against. For and against. Against means basically the person who condemned the idea of something. Criticizer likhi diya basically. Criticizer. Second, negation of negatives. Negation of negatives or negations of negation. যত কোনো এটা বস্তুৰ প্ৰতি আমি কমপ্লিট বস্তুটা জানি যাও, either that is negative term. Suppose those who is for, supporter does not know anything the negative about that. So negation of negatives mean কি? যেতিয়া আমি এটা কমপ্লিট জ্ঞান হৈ যাব. Okay, and thirdly, quantation, change to, basically this quantation means quantitative knowledge, change to quality. Quantation changes to quantity. So the three laws of dialectics যেটো আমি কলো, প্ৰথমটো হ'ব unity of opposition, যত এটা বস্তুৰ এটা থাকিব সাপোৰ্টত আৰু এটা থাকিব এগেইনষ্টত. দেন negation of negatives, যত দুয়োজনে এজনে আনজনৰ লাইক তৰ্ক দিব, নিজৰ পইণ্ট অফ ভিউটো ৰাখিব, যত নেগেটিভ পইণ্ট অফ ভিউটো আহিব এণ্ড পজিটিভ ভিউটো আহিব. দেন quantitation changes to quality, যত যেটো আমাৰ কোৱান্টিটিভ ভিউটো আছে, যত আমি কম জানিছিলো এটা বস্তুৰ বিষয়ে, সেই বিষয়টো আমি এটা প্ৰপাৰ ট্ৰু নলেজ গেইন কৰিম. সেইটোৱে হল থ্ৰী লস অফ ডাইলেক্টিক্স. Okay, let me drink waters. Sorry, I hope তোমালোকে এটো বুজিব পাৰিছা. তো মই এটো মুছি দিলো. ওকে, লিখি লবা তোমালোকে এটো. So basically Socrates complete theory and ideas আমি ডিসকাস কৰিলো এতে. So Socratesক এথেন্সৰ মানুহে বিলাকে বিষ খুৱাই মাৰিছিল. ওকে, বিষ, পয়জন, বিষ খুৱাই মাৰিছিল, কাৰণ
Socrates তিনিটা কাৰণত বিষ খুৱাইছিল ওকে ফাৰ্ষ্ট এথিজম first one atheism second astray okay you can say like astray means basically गुमराह करना कि बच्चों को गुमराह करता है देश के खिलाफ that is and third one is sedition do you know the meaning of sedition means basically rajdroh like going against the monarchy or the system okay but it was basically their point of view মানে এথিনছৰ মানুহবিলাকৰ এটো পইণ্ট অফ ভিউ আছিল ওকে যে সক্ৰেটিছক মাৰিব লাগে ওকে সক্ৰেটিছক কিয় মাৰিব লাগে there is a big thing no because Socrates started questioning on everything সদায় মনত ৰাখিবা Che Guevara once said, Che Guevara, we all know about Che Guevara, revolutionist. If you can't say wrong to the wrong, then you are at the last stage of slavery. Socrates গম পাইছিল যে এথেন্সৰ মানুহৰ ওপৰত নানান ধৰণৰ অত্যাচাৰ হৈছিল সেইভাবে he always used to ask question and he always used to teach people how to live a good life okay how to live a good life that basically goes against the principles of the Athens okay সেই কাৰণে তাৰে মানুহবিলাক ভাবিছিল যদি সক্ৰেটিছ বাজি থাকে then তো মানুহবিলাকে হিহঁতৰ এগেইনষ্টত যাব পাৰে ওকে সেইভাবে সক্ৰেটিছক মাৰিছিল বাট এটা কথা মনত ৰাখিবা সক্ৰেটিছ সদায় এথিনছৰ ভালৰ কাৰণেহে ভাবিছিল তোমালোকে যেতিয়া এই মুভিটো চাবা সক্ৰেটিছ 1971 then you will be able to understand what were the situation of Athens in that particular time okay so এইবোৰ কাৰণৰ বাবে and আৰু তেও লাইক এথেন্স সোফিষ্ট সকলৰ এগেইনষ্টত আছিল তেও সক্ৰেটিছ ট্ৰেডিশন বিলং কৰিছিল সো সেইভাবে তেখেতক মাৰা হৈছিল ওকে তেও কি খুৱাই মাৰা হৈছিল পয়জনৰ নামটো লিখি লবা হেমলক it was a poison okay hemlock but সক্ৰেটিছক যেতিয়া হেমলক দিয়া হৈছিল ই গম পাইছিল ওকে আৰু তেখেতৰ লগত এটা অপৰচুনিটিও আছিল কাৰণ এইবোৰ চাৰ্জেছ লগাই তেও প্ৰিজনাৰী কৰা মানে জেলত লৈ গোৱা হৈছিল ওকে জেলত তেখেতক হেমলকটো লাইক খোৱা হৈছিল তেখেতক জেলত যেতিয়া লৈ গৈছিল তেখেতৰ এটা ফ্ৰেণ্ড আছিল ক্ৰিটো নামৰ এইটো এটা কিতাপো হয় প্লেটোৰ বুক Plato's book okay ক্ৰিটো তেখেতৰ এটা ফ্ৰেণ্ডো আছিল as well as ফলোৱাৰো আছিল আৰু এটো এটা প্লেটোৰ কিতাপো হয় সো এই কিতাপত লিখা আছে যে ক্ৰিটোৱে সক্ৰেটিছৰ লগত গৈ তেখেতক লাইক তাৰে পৰা লাইক সেফলি কেনেকে বচাব পাৰে তাক কৈছিল যে ইয়াৰ পৰা আমি পলুৱাব পাৰি বেলেগ ঠাই but Socrates totally rejected the idea okay এই বুকটোত তেখেতৰ কমপ্লিটলি জেলৰ সিনাৰিওটো মেনশন কৰিছিল that how got a chance to escape from the jail but he rejected because Socrates ভাবিছিল যদি আজি যদি ইয়াৰ পৰা যদি গুছি যায় তেতিয়া তেখেতৰ আইডিয়াটো মানে হদাৰ কাৰণে একেবাৰে মৰি যাব সো সেইভাবে তেও কেতিয়াও নিজৰ আইডিয়াটো মাৰিব বিচৰা নাছিল ই ভাবিছিল যে যদিও মই মৰি যাও বাট মাই আইডিয়া শুড বি লিভ সেইভাবে তেও ডেথ একসেপ্ট কৰিছিল rather than live with slavery okay it was the complete theory history theories and
Socrates' বিষয় কমপ্লিট আছিল, ইয়াৰ বাহিৰতো একো নাই, এণ্ড যি আহিব ইয়াৰ পৰা আহিব এক্সামত, অ'কে। চ' এতিয়া Socrates' কিছুমান লাইক কোট আছে, that is first quote. Unexamining life is not worth living. Unexamining life is not worth living. Okay, Socrates কৈছিল যে যদি আমি বাঁচি আছো, then we have to imagine a good life, a virtualistic life. যদি আমি এইবোৰ বস্তুৰ বিষয়ে ভবা নাই, then আমাৰ জীয়াই কোনো লাভ নাই, okay. Second most famous, I know that I know nothing. I know that I know nothing. মই জানো যে মই একো নাজানো। And a princess considered him, like Socrates এটা প্ৰিন্সেছে কুইনে কনসিডার কৰিছিল that he was one of the most knowledgeable person ever lived, okay. Plato, okay, এবোৰ লিখিছা যদি Socrates' মই প্ৰথমতে কৈছো that Socrates never wrote a book, a single book, কাৰণ Socrates always believed that the moment we write book, the moment we forget about that, okay. Socrates' ওপৰত প্লেটোৱে বহুত কিতাপ লিখিছে, মানে some of the important books, okay, some of the important books on Socrates by Plato, on Plato, okay. Some of the important book I am going to write here, from here. First, Republic. Republic bookot, Republic কিতাপটোত প্লেটোৱে নিজৰ থিওৰি অফ জাস্টিস দিছে, ওকে। এন্ড ৰিপাব্লিক কিতাপত কত প্লেটোৱে সক্ৰেটিছৰ বিষয়ে মেনশন কৰিছে, we will discuss it later on the part of Plato. Second, Crito মই already কৈছো, Crito was like his friend, followers, and basically in discuss jail scenario, okay. মানে বুজাৰ কাৰণে লিখি লবা আৰু jail scenario escape. Second, Fido, like Georgia's Fido. Also there is a book, Apology. মই মুছিলো এইখিনি লিখি লবা। Republic, Crito, his friend or followers, jail scenario, escape. মই আগতে বুজাই দিছো কি আছিল Crito কিতাপটো। Fido, Apology তুমি আকৌ ওপৰত লিখিম because there is a context to it, okay. Apology,
এই অপলজি কিতাপটো যেটো আছে মহাত্মা গান্ধী translated this book on Gujarati, okay, on Gujarati on Gujarati, okay. And Mahatma Gandhi apology kitabটো যেটো আছিল প্লেটোৰ এই কিতাপটো গুজৰাটী ট্ৰান্সলেট কৰিছিল আৰু এই গুজৰাটী ট্ৰান্সলেট কিতাপটোৰ নাম ৰাখিছিল সত্যবীৰনী কথা सत्यबीरनी कथा so complete Socrates. So this was complete about Socrates. ইখিনি লৈকে মই যিমানখিনি ডিসকাস কৰিলো 1 ঘন্টা এটো কমপ্লিট সক্ৰেটিছৰ বিষয় আছিল তেখেতৰ যিমান থিওৰিজ আছে ডায়লগস আছে লাইক কনসেপ্টস আছে ইম্পৰ্টেন্ট কনসেপ্টস সকলোবোৰ মই এতিয়া ডিসকাস কৰিলো সো আই হোপ I am able to make you understand and মই তোমালোকক বুজাব পাৰিছো বস্তুবোৰ একেবাৰে সিম্পল and trust me this is the best source that I am giving you, that is Ramaswamy's book. This is the best book on like Western political philosophy. And তোমালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই you may ask me, okay, I will reply you and I think that মই তোমালোকক ভালকে বুজাইছো and bhalke poriba you will be able to understand everything, okay. And iske aage kuch nahi hai, iske baad bhi kuch nahi hai. It will be the one stop solution for Western political philosophy on Socrates, okay.